привет! Hi everybody! Это мое первое видео для моего YouTube канала. This is my first video on my YouTube channel. I'm going to ask you a few questions. Сейчас я задам пару вопросов. How long have you been living here, by the way? Сколько ты живешь уже здесь? 17 years since 1999. С 99-го года, 17 лет. Поэтому я думаю, что вопросы будут вполне логичными. I think my questions will be logical. What was the first thing you did when you came to the United States? Какую первую вещь ты сделала, когда приехала в Штаты? Я купила Кока-Колу. Woohoo! She got Coke. Да, в аэропорту Кеннеди. Did you speak English when you came? Да. Ты говорила по-английски, когда ты приехала? Не говорила. Now my next question is, мой следующий вопрос будет, what was the first expression you learned? Какое ты первое выражение выучила, будучи уже здесь? How are you? Because we always were taught to ask how do you do. No one speaks like that here. Важный лайфхак, пожалуйста, запомните. How do you do – это приветствие при первом знакомстве. So you can only say how do you do once in your life when you meet the person for the first time. So first thing you have to know when you come to the United States is how are you. Первое, что вам нужно выучить, это приветствие. Привет, как дела? Hi, how are you? Okay, so which three things you noticed? Какие три вещи вы заметили, которые that are different, которые отличаются? The policeman, right? Yeah. The first thing is about the policeman. The Первое corruption. это про полицейских и коррупцию. Okay. What is it? You cannot give a bribe to a police officer when they stop you on the road. Ты You не basically will go можешь. to jail for that. Ты не можешь дать взятку полицейскому, когда тебя останавливают. Иначе кто-то смеется, но это не может. Иначе тебя посадят в тюрьму. Говорит человек, проживший в Штатах 17 лет. Так, что там насчет налогов? What about taxes? We pay a huge amount of taxes, about 35 to 40%. 35-40% your налогов они платят из своей зарплаты. Can you imagine that? Вы можете это представить? Willingly. Как? Willingly. И они хотят это делать. Usually. Willingly. They do that willingly. И они хотят это делать. Представляете, что Америка делает с людьми? So, we were speaking about, how do you call it, maternity leave? Maternity or paternity leave. Leave, yeah. Это декрет по-английски. Maternity leave. Так, чем он отличается? So how is it generally- different? Generally, the maternity leave here differs state by state a little bit, but mostly a government-based, federal level. It's 6 to 8 weeks. Then there are private companies who would offer you more than that, but probably the longest would be up to 6 months, and you have to go back to work. And I have to translate that. И мне это сейчас надо перевести. Может, ты переведешь? Да, декретный отпуск здесь зависит от штата к штату, но не очень сильно. В основном это федеральный закон, который позволяет женщине после родов выйти в декретный отпуск на 6-8 недель. Некоторые приватные компании, как приватные, понятно? Частные компании, продлевают его до 6 месяцев, но это вообще вот запредельное какое-то число, цифра декретного отпуска. Unbelievable. Невероятно. So, grandmothers and grandfathers do not help here? Не помогают вам ни бабушки, ни дедушки? Because they'll have to work? Потому что им всем нужно работать? Если это не русский. Everyone's got their own life. Все живут своей жизнью, это правда. Вот так. Итак, три главных разницы. Можно ли так сказать по-русски, я не знаю. So, three main differences between lives in Ukraine and Russia and the United States. First, первое, что у нас было. Взятки. Bribes to policemen. Never do that. Никогда не давайте взятки полицейским. Второе. Я хочу сказать, никогда не платите налоги, наоборот. So I would say never pay taxes. Do pay taxes here in the United States. Платите налоги 35-40%. И третье это декрет. Или по-английски это maternity leave. Не надейтесь на него. Do not hope for that. Don't hope for that. Okay,
So, that's probably it. Это, наверное, все на сегодня. Если вам было интересно, ставьте лайки. So, if you just found this video interesting, you can like my video on my YouTube channel and subscribe to my channel.